අද අපි හදන්න වෙළුලි සෝස් එක. ඒකට අවශ්‍ය කරන බටර්, පාන් පිටි, චිකන් කටු තම්බලා හදාගත්ත ස්ටොක් එක, salt pepper. අපි ඉස්සරම දාගන්න බටර්. බටර් ටික හොඳට බී කරගන්න ඕනේ. දැන් අපි මේකට දානවා පාන් පිටි. හොඳට මික්ස් කරගන්න ඕනේ. පාන් පිටි එකයි බටර් එකයි මික්ස් කරාට පස්සේ අපි දාගන්නවා අපි හදාගත්ත ස්ටොක් එක. ටික දාලා හදාගත්ත රුයි එක හොඳට මික්ස් කරගන්න. දැන් අපි දානවා salt pepper. මෙන්න තියෙන අපි හදාගත්ත වෙලුටි සෝස් එක.